Assalamu alaikum from Interactive Cares. In this particular video, we are going to learn about vowel sounds. So, obviously, a particular lesson ta is from our course, English Fluency Development course. And আমাদের main purpose ই হচ্ছে overall English এ যত ধরনের মানুষের যত ধরনের জড়তা আছে তা সবগুলোই একেবারে দূর করে দেওয়া ইনশাআল্লাহ. So, with that particular mission, আজকে আমরা vowel sounds শিখছি. If you have watched the previous video, you'll know that আমরা entire phonemic chart breakdown করেছিলাম. সেই phonemic চার্টের মধ্যে we had vowels, consonants and diphthongs as well এবং এই সবগুলোকে breakdown করে আমরা বিভিন্ন different types of videos আমরা বানাচ্ছি all throughout this course and এই কারণে আজকে আমরা vowels গুলোকে নিয়ে in details দেখব. As you can see behind me আমি কিন্তু কিছু আমাদের যে IPA symbols গুলো আছে এই symbols গুলো এদের entire vowel breakdown গুলো including যাতে overall আমার কথা শুনেও যদি আপনাদের কোনো সমস্যা হয়ে থাকে যদি আপনি স্ক্রিনের দিকে তাকান জাস্ট এগুলো দেখেই ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড একদম এক্সাম্পল সহকারে পুরো প্রোনাউন্সিয়েশন ব্রেকডাউনটা আছে সো দ্য মেইন ওয়ে দ্যাট ইউ ক্যান প্রপারলি আন্ডারস্ট্যান্ড দিস লেসন ইজ পুরো লেসনটা ভালো করে দেখবেন এবং দেখতে দেখতে অ্যাজ ইন আমি যতবার বলবো অতবার আপনি আমার সাথে সাথে বলবেন আমি প্রতিটা 3 বার বলবো আপনারাও কিন্তু লাগলে ভিডিও পজ করে হোক ভিডিওকে স্লো ডাউন করে হোক আপনিও কিন্তু আমার সাথে সাথে প্রত্যেকটাকে 3 বার করে মিনিমাম 3 টাইমস করে উচ্চারণ করবেন ইন দ্যাট কেস আই ক্যান অ্যাসিওর ইউ that you will properly understand that প্রত্যেকটা vowel sounds কিভাবে উচ্চারণ করতে হয়. Let's start. The first one, E, E, E. As we can see, symbolটার লাস্টে একটা কোলন আছে এবং এটাই হচ্ছে একটা লং সাউন্ডের উদাহরণ. E. So, E as in see, see, beat, beat. Ski, ski, as you can see, S-K-I, এই ski wordটার মধ্যে কিন্তু double E নেই, তারপরেও it's pronounced as ski. Let's go skiing. So just like that, ski. The next one, E, 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 just short, E, E, as in sit, 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 bit, ship. And যদি sheep হতো মানে ভেড়া তখন কিন্তু আবার আমাদের ফার্স্টটা চলে আসতো রাইট নেক্সট সি এ এ এ এ লাইক সে সে হে দে এ ওকে দ্য নেক্সট ওয়ান এ এ এ এ as in bet bet, met, met, red, red. Understood? Aro kichu dekhi. This is a, 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 as in cat, 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 bat, mat, a. Okay? Then we say as in sofa, sofa, sofa. এটা কিন্তু সোফা না sofa. About, about, about. Just like this. About, about. Banana, banana na. Banana na. Okay? Banana, banana. Soda, soda, soda. Okay? Then as in hurt, hurt, ভেতরে রেখে আমরা যে সাউন্ডটা করছি আমাদের থ্রোট থেকে bird, heard, burn. আর যদি আমেরিকান অ্যাকসেন্টে বলি bird, heard, burn. ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে আরটা উচ্চারণ হয় না রাইট not always British accent আর উচ্চারণ হয় না when it's right next to a vowel but এইটা নিয়ে most definitely আমরা অন্য আরেকটা লেসনে আলোচনা করব then we see o o o o as in hot hot dog dog fog fog shop shop understood
Then we see as in cup, 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 sun, run, fun. Next one, long word, as in father, father, car, star, far. The next one, O, as in not, hot, hot, top, top. খেয়াল রাখবেন আমি কতটুকু মুখটাকে খুললাম বা বন্ধ করে রাখলাম বা হালকা করে খুললাম এই সবগুলোই কিন্তু ম্যান্ডেটরি when we pronounce it perfectly. So সব কিছু জিনিস প্রপারলি খেয়াল রাখবেন. The next one, ooh, as in two, boot, food, cool. Okay? Next we have This is not a long vowel. We আগেটার মতো কিছুটা related. As in book, foot, good, put. Next, as in go, no, show. Then we have oi দেখা যায় এক তাল গাছ বলতাম আমরা তো ঠিক সেটাই oi oil boy toy boil. Next, I as in joke, I sky, my, try. Okay? Next, cow, a and u একসাথে cow, now, how, mouth. দেখেন টা কিভাবে উচ্চারণ করছি mouth. এই th উচ্চারণ নিয়ে আমরা কনসোনেন্টের ভিডিওতে মোস্ট ডেফিনেটলি দেখব. Then we have air, hair, care, fair, bear. Then we have ear, fear, near, here, peer অর্থ friends, peer. Then we have poor, tour, sure, poor, pure. Okay? Next we have a as in say, day, play. Then we have I, sky, my, try. Then we have oi, oil, boy, toy, boil. Then we have cow, now, mouth. Finally, we have o. So this is ow, how, house, ow. Then we have, I know it looks like a J, but it's pronounced as ya, like yes, yet, yellow. And finally, wa. আমরা অনেকে ইন্ডিয়ান অ্যাকসেন্টে কথা বলতে গেলে ভুলে ওয়াটাকে ভ এর মতো বলে ফেলি. wa, we, wet, window. So that's all for all of the vowel sounds for this particular lesson.
Most definitely check out our next lesson যেখানে আমরা in details diphthongs and consonant sounds নিয়ে কথা বলবো